Yeah, so good evening to all. Something wrong with pixels. So 50% of this strength. Right. Okay. Right. కొన్ని చిన్న చిన్న English terminology like cave. So what do you mean of cave? Cave ante? See, there is a difference between coffee shop and a cave. Cave is a location where you can sit and have coffee. Where you can sit and have coffee. General say internet cave. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ అని పెట్టొచ్చు, ఇంటర్నెట్ కేఫ్ అని పెడతారు కొన్ని చోట్ల పేర్లు, సైబర్ కేఫ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. See, if you have a table where you have a monitor, keyboard, mouse, CPU box, you can use a computer is generally called a internet center, where you have a space where that particular internet center provides you coffee also, and you can have coffee purchased from them, and you can have space to place coffee. You can have coffee and do internet browsing. Then it is supposed to be called internet cafe, right? ఈ పదం అర్థమవుతుందా? కేఫ్ అంటే వేర్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ హ్యావ్ కాఫీ. So similarly, you have Shopee. అంటే ఒక రకమైన బ్రాండ్ కి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ అక్కడ దొరికితే then it is called as Shopee. For example, LG Shopee అని అంటారు, where you get everything from LG will be available in that shop. అలాగే ఇంగ్లీష్ లో array అనే ఒక పదం ఉంది. ఇంగ్లీష్ లో array అంటే ఏముండొచ్చు? గెసింగ్? యా ధనుష్? సార్ ఐడియా లేదు సార్. అరే అని దేన్ని అంటారు అంటే, arranged things is called a array. Say array of papers, you call it a book. Array of bogies, you call it a train. You find a array of seats in a cinema theater. Yeah, just 1 second, hold on. Yeah, so sorry. So you find an array of seats in a cinema theater. ఓకే, array అన్న పదం అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? యా జ్ఞాపిక, గణేష్? Yes, sir. array అన్న పదం అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Say why to arrange?
అసలు అరేంజ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి? మనకు నీట్గా అర్థమయ్యాయి సార్. నీట్ గా అర్థం అవ్వడం ఇస్ అ సెకండరీ థింగ్. అది మన బుద్ధిని బట్టి ఉంటుంది. ఫర్ ఫాస్టర్ యాక్సెస్, స్పీడ్ గా వాడుకోవడానికి ఎలా ఉంటుందనంటే యూనో మన ఇంట్లో ఏదో కాఫీ పొడి డబ్బా అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాఫీ పొడి డబ్బా అంత సైజులో ఉంటుంది. మరి కందిపప్పు డబ్బా కూడా ఆ సైజులోనే ఉంటుందా? నో సార్. కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, రైట్? ఎస్ సార్. బియ్యం డబ్బా, ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది సార్. చక్కెర డబ్బా ఇంత పెద్దగా ఉంటుందా? నో సార్, అంత పెద్దగా ఉండదు సార్. కాఫీ పొడి డబ్బా కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, కందిపప్పు డబ్బా కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది జనరల్ గా, రైట్? అదే మీ ఇంట్లో మీ అమ్మగారు సాంబార్ చేసిన తర్వాత ఆ సాంబార్కి తిరగబాత వేస్తారు. తిరగబాత వేయడానికి ఆయిల్ వేయడానికి దానిలో సాసులు, జీలకర్ర, డాష్ డాష్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఆ డబ్బాని చూస్తారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఎస్ సార్. ఎలా ఉంటుంది అది? ఒక పెద్ద అంటే ఒక ఇది ఉంటుంది సార్, దాంట్లో చిన్న చిన్న కప్పులు లాగా ఉంటాయి సార్. ఒక డబ్బా ఉంటుంది, దాని లోపల అన్ని కప్పులు ఉంటాయి, రైటా? సి ఎందుకు ఇలా పెట్టుకోవాలి? ఏం బియ్యం డబ్బా, కందిపప్పు డబ్బా లాగా సాసుల డబ్బా, జీలకర్ర డబ్బా అలా సపరేట్ గా పెట్టొచ్చు కదా? ఆ క్వాంటిటీకి ఆ సైజ్ సరిపోతుంది. కాఫీ పొడి డబ్బా మనం లాగా చేసే ప్రతి ఐటమ్ లో ఇవి మోస్ట్లీ ఎక్కువ వాడతాం సార్, కాబట్టి స్పీడ్ గా వేసేకి. స్పీడ్ గా వాడుకోవడానికి సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. వేరే వేరే వాటిలో పెట్టొచ్చు. ప్రాబ్లం ఎక్కడనంటే ఒకటి వేసిన తర్వాత రెండోది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాసువులు లేదా ఆవాలు వేసిన తర్వాత ఎంతసేపటికి జీలకర్ర వేయాలన్నది ఇంట్లో అమ్మకి తెలుసు. ఆ టైం కాస్త వెనక ముందైంది అనుకోండి, ఈ సాసువులు మాడిపోతాయి. అంటే ఆ టైంకి కరెక్ట్ గా వేయాలి, అంటే ఈజీగా వర్కౌట్ చేయాలి అనేందుకు వాటిని ఇలా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. కాన్సెప్ట్ ఓకే? సో దిస్ ఇస్ ఆ పోపుల పెట్టి ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అరే ఆఫ్ కప్స్. సో ఇలా అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే ఫాస్ట్ యాక్సెస్. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? యా హర్ష, ఎస్ సార్. అర్థమవుతున్నాయి విషయాలు? ఎస్ సార్. రైట్. ఇంతకీ మనం ప్రోగ్రామ్ లో మనకు దాని అవసరం ఏమి అంటే, let us go for one simple analysis. You have to find out biggest of two numbers. Biggest of two numbers అంటే you write a logic. If a greater than b, print of a is big, else print of b is big. Say it goes for 4 lines of code. If you go for biggest of 3, the logic would be somewhat like this. If a greater than b, opening brace, closing brace, else opening brace, closing brace. If a greater than b, if a greater than c, print of a is big, else print of c is big. ఇక్కడ else part లో if b greater than c, print of b is big, else print of c is big. Say it goes for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Say it goes for 14 lines of code. Right? Say how many students sit in your class? మీ క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటారు? యా, కాలేజ్లోనా సార్? 40 sir. కాలేజ్లో 40, 40 sir. 40, 50, 60. Say 60 is the standards.
say undergraduation courses lo a class should not have more than 60 is the standards. So if there are 55, 50, 60, up to 60, they'll maintain it as one section. So if it is beyond 60, even if it becomes a 61, then they are supposed to divide into two sections. That is the rule, right? Assume your class has 60 people, 60 students, and మీ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వస్తుంది? యా, యా, ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వస్తుంది? హర్ష సార్. మా ఫ్లోర్కి వస్తే వాళ్ళకి సార్. అంటే ఏ క్లాస్ లో అయినా కానీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇస్తారు? ఎక్కువ మా ఫ్లోర్కి వస్తే వాళ్ళకి సార్. Say you have to find out biggest of 60 marks then, right? ధనుష్ కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. జఫర్ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 60 కనుక్కోవాలంటే ఎలా కనుక్కోవాలి? ఇంటి M1, M2, M3, M4, M5 డాష్ 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 M60 అని డిక్లేర్ చేసి అన్ని ఇన్పుట్ తీసుకుని రైటా, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అంటే యూ రైట్ M1 గ్రేటర్ దెన్ M2 అండ్ M1 గ్రేటర్ దెన్ M3 అండ్ M1 గ్రేటర్ దెన్ M4 అండ్ M1 గ్రేటర్ దెన్ M60. ప్రింట్ ఆఫ్ M1 ఎవరికి వచ్చిందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్. కాన్సెప్ట్ రైటా? అర్థమవుతుందా ఇది? సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ M1 హ్యాస్ గాట్ ఫస్ట్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇప్పుడు దీని కండిషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక కండిషన్, అంటే మీ ప్రాసెసర్ ఒకసారి పనిచేస్తుంది. ఇది రెండో కండిషన్, మీ ప్రాసెసర్ 2 సార్లు పనిచేస్తుంది. ఇది మూడో కండిషన్, సే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ M3, M4, రైటా? సే ఇట్లాంటి కండిషన్లు ఎన్ని ఉంటాయనంటే 59 ఉంటాయి. ఎందుకంటే 60 మంది మార్కులు కనుక్కోవాలి అంటే M1 ని మిగతా 59తో కంపేర్ చేయాలి. అజ్యూమ్ 59 ఉంటాయి, రౌండెడ్ ఆఫ్ 60 కండిషన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, అండ్ వాటి మధ్య అండ్ ఆపరేషన్స్ 58 ఉంటాయి. 58 ఈవెన్ రౌండెడ్ ఆఫ్ టు 60 అనుకుంటే యూ హ్యావ్ 120 ప్రాసెసెస్ ఇన్ దిస్ లైన్. కరెక్టా కదా? అది దేనికి వస్తే M1 కి మాత్రమే. ఇప్పుడు M2 కి అంటే సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ M2 గ్రేటర్ దెన్ M1 అండ్ M2 గ్రేటర్ దెన్ M3 అండ్ డాష్ డాష్ డాష్, సే M2 greater than M60, again it will go for 120 processes. Like this we need to check for 59. Say rounded off to 60, totally say ఒకసారి ఒక if run అయితే 120 processes, say totally 120 into 60 is around 7,200. 7,200 times the ALU need to work. అంటే మీరు మీ క్లాస్ లో బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 60 కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వచ్చింది అని కనుక్కోవాలి అంటే మీ ప్రాసెసర్ 7,000 8,000 సార్లు గిజగిజ కొట్టుకుంటే కానీ ఆన్సర్ రాదు. ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్. The other way of working is you can go for a filtering concept. Say you have 60 marks, right? Say find out biggest of 3s into ఒక 20 రాసారు అనుకోండి. Say 60 లోంచి you get 20 big marks. అంటే M1, M2, M3 లోంచి ఒక బిగ్, M4, M5, M6 లోంచి ఒక బిగ్, M7, M8, M9 లోంచి ఒక బిగ్. ఇలా కనుక్కుంటూ పోతే అక్కడ 20 బిగ్గెస్ట్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. 60 లోంచి 20 బిగ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు వాటిలోంచి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు యూ నీడ్ టు రైట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 రాస్తే 6 18 నెంబర్లు కవర్ అయినాయి. 18 నెంబర్లు కవర్ అయ్యి 6 పెద్ద వచ్చినాయి. అంటే 60లోంచి
60లోంచి మీరు 20 పెద్దవి కనుక్కున్నారు, 20లోంచి 6 పెద్దవి వచ్చినాయి. 6 3 18 పోతే ఇంకొక 2 నెంబర్లు మిగిలినాయి. 2 నెంబర్లు మిగిలినాయి కాబట్టి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2లు 1 రాస్తే ఆ రెండింటిలోంచి ఒకటి పెద్దది వచ్చింది. సే టోటల్ గా ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఇవి గాట్ 7 బిగ్ నెంబర్స్. సే 60లోంచి 20 పెద్దవి తెచ్చుకున్నాం, 20లోంచి 7 నెంబర్స్ తెచ్చుకున్నాం. ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు మీరు 2 రాస్తే ఈ 7 నెంబర్స్ లోంచి 6 నెంబర్స్ కవర్ అయ్యి 7 నెంబర్స్ లోంచి 6 నెంబర్స్ కవర్ అయ్యి యూ గెట్ 2 బిగ్ నెంబర్స్ ప్లస్ 1 లెఫ్ట్. బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు 2 రాస్తే 6 కవర్ అయినాయి ప్లస్ ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది కాబట్టి టోటల్లీ 3 నెంబర్స్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు వాటి మీద ఒకటి రాస్తే ఆ మూడింట్లోంచి ఒకటి పెద్దది వస్తే నా యూసే ఈ పెద్ద మార్కులు ఎవరికి వచ్చినాయో వాడికి ఫస్ట్ ర్యాంక్. ఈ ఫిల్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా జ్ఞాపిక? ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ అబ్జర్వింగ్ దిస్, ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు మరి 20 రాస్తారు. 20 ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3కి 14 లైన్స్ అంటే ఎంత అయింది అంటే 280 లైన్స్. ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు 6 రాశారు. 6 into 14 ఎంత? 84. ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 2లు 1 into 4 సే ఇట్ గోస్ ఫర్ ఒక 4. ఇక్కడ మళ్ళీ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు సే 14 అలాంటివి 2 రాస్తారు. 2 రాస్తే ఇట్ బికమ్స్ 28. ఇక్కడ మళ్ళీ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 3లు సే 14 into 1 అంటే ఇట్ గోస్ ఫర్ 14. సే టోటల్లీ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ అరౌండ్ 410 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. అంటే మీరు ఇలా పై విధంగా రాసిన మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏదర్ మీ మైక్రో ప్రాసెసర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ వర్క్ చేస్తే కానీ మీ క్లాస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వచ్చింది చెప్పలేదు మీ ప్రోగ్రామ్. లేదా యూ నీడ్ టు రైట్ 410 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బిగ్గెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఇన్ బై స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది క్లాస్. అర్థమవుతుంది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో కోడ్ ఇక్కడ హర్ష? సే ఇలా కాకుండా ఇఫ్ వి అరేంజ్ variables or you call it elements, it is a array of variables, right? If you arrange variables, it is array variables. Then we can do fast access or say fast process. How? Okay, say for using array of variables in C, we use square brackets. Arrange చేసుకొని వాడుకోవడానికి we will be using square brackets. The square brackets are used in 2 locations. సో అరేస్ తో పని చేసేటప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని మీరు 2 లొకేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఒకటి వైల్ డిక్లేరింగ్, రెండోది వైల్ మ్యానిపులేటింగ్ ఆర్ యు సే యూజింగ్. డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడతాం, వాడేటప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడతాం. వైల్ డిక్లేరింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్ని అని చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది. To specify number of elements to be grouped. ఎలా ఉంటుంది అంటే example, for example, int a of 5. Now there are 5 integers allocated with memory. 5 integers allocated with memory. 5 integers, ఒక ఇంటిజర్ కి 2 bytes, 5 ఇంటిజర్ అంటే 10 bytes memory allocate అయింది. There are 5 integers allocated with memory and identified with the name A. ఓకేనా? ఇప్పుడు దానికి మెమరీ ఎలా ఉంటుంది అంటే all these
elements will have a sequential memory. Sequential memory ante say there is 2 bytes, there is say another 2 bytes, there is another 2 bytes, there is another 2 bytes, there is another 2 bytes. ఇది 5 ఇంటీజర్స్ అండ్ ఈ మొత్తానికి కలిపి ఒకటే పేరు ఉంటుంది ఏ. ఇది ఎలాంటిది కాన్సెప్ట్ అంటే ఏదో S1 ఒక భోగి, S2 ఒక భోగి, S3 ఒక భోగి, S4 ఒక భోగి, S5 ఒక భోగి, ఈ మొత్తాన్ని కలిపి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అని పేరుంది అన్నట్లు. దీపశ్రీ అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు ఇన్ని బోగీలు ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇన్ని బోగీలు ఉన్నప్పుడు మీరు ట్రైన్ ఎక్కిపోతున్నారు, ఇది ట్రైనే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ట్రైన్ ఎక్కి మీరు పోతూ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏదో వాటర్ బాటిల్ మర్చిపోయారు, మీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశారు, నేను ట్రైన్ లో ఊరికి పోతా ఉన్నాను, ఆన్ ది వే మీ ఊర్లో ట్రైన్ ఆగుతుంది, నేను వాటర్ బాటిల్ మర్చిపోయినాను, తీసుకొచ్చి ఇవ్వండి. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొచ్చి స్టేషన్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాడు, ట్రైన్ వచ్చింది అనుకోండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో వాడికి తెలియదు కాబట్టి వాడు మీకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగితే నేను వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ లో ఉన్నాను అని చెప్తారా? యా ధనుష్? నో సార్. ఏం చెప్తారు? ఏ బోగిలో ఉంటే దాని పేరు చెప్పారు. సో unless you have a bogie number given, you cannot identify easily, రైటా? ఈవెన్ మీ ఫ్రెండ్ ఎవడో ఇది మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ అనుకుందాం, ఇవన్నీ దానిలో ఉన్న పేజెస్ అనుకుందాం, అన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 గీచాను కాబట్టి 5 పేజీలు ఉన్నాయి అనుకోండి, లేకపోతే 500 పేజీలు ఉన్నాయి. మీ ఫ్రెండ్ ఎవడో వచ్చి A+B² ఫార్ములా ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే మీరు మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది అంటే అదేమన్నా కాన్సెప్టా? మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది అంటే పేజ్ నెంబర్ 28 లో ఉంది అని మీరు చెప్తే అప్పుడు వాడికి అర్థమవుతుంది. అంటే దో యూ హ్యావ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, దో ఇట్ ఈస్ an array of papers where each paper is identified with a page number. Though all the bogies are identified with the name Venkatadri Express, each bogie is identified with a bogie number. The moment you get into a cinema theater, you have number of seats where each seat is identified with a seat number. Laga, here you group the number of say for example 5 integers you have grouped where each element will have a page number like thing called index number. So it starts with 0 because in computers 0 is the first positive number, say 0, 1, 2, 3, 4, and of course they'll have sequential memory. 2 bytes అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని అడ్రస్ 20 అయితే దీని అడ్రస్ 22 అవుతుంది, దీని అడ్రస్ 24, ఇది 26, ఇది 28. ఇది అర్థమైందా జ్ఞాపిక? జుబేర్ ఓకే? నో కన్ఫ్యూజన్ విత్ దిస్? సార్ నో సార్. నో సార్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ లోనా అర్థం అవడంలోనా? అర్థం అవుతుంది సార్. రైట్, ఓకే. సో all elements will have sequential memory and as all elements are identified with the same name for correct identification, each element is given with an ID number like page number, like page number in a book, seat number in a cinema theater, bogie number in a train, లాంటి కాన్సెప్ట్. Say each element is given with an ID number called index number, This index numbers are given by runtime environment and these start with 0. Index number always starts with 0. So if we declare
int a of 5, the last index would be 4 because starts with 0. Harsha, okay? Yes, sir. Right. So while manipulating, the same square brackets are used to specify సెట్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఎన్ని అని స్పెసిఫై చేయడానికి పనికి వస్తుంది, వాడేటప్పుడు ఎన్నోది అని చెప్పడానికి పనికి వస్తుంది. సే యూస్ టు స్పెసిఫై ఇండెక్స్ నంబర్ ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ లొకేషన్ లో ఈ లొకేషన్ లో 25 ఈ లొకేషన్ లో 25 అని ఒక వాల్యూ ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు 25 అనే వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది అంటే, ఏదైతే మీరు వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ లో S3 లో ఉన్నానని చెప్తారో అలా మీరేం చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంటే ఏలో 2 అనే ఇండెక్స్ నంబర్ లో ఉంది అని మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఇండెక్స్ నంబర్లు మీరు ఇచ్చే పనిలే, అవే ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని అని చెప్తారు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో, వాడుకునేటప్పుడు ఎన్నోది అని చెప్తారు. సే దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ how to use this arranged things. ఇప్పుడు దీనికి I will show you one small what I'm going to do. BPS fresher recruitment trainee across India. Okay, ఏమైంది? See, int a of 5. Okay, so ఇప్పుడు ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే you ask user printf enter 5 elements. Now you need to write a scanf %d ampersand a of 0 is what? That first element. Okay, and అక్కడ 5 ఉన్నాయి కాబట్టి you need to take input into each element. Okay, and you need to printf %d a of 0 and 5 డిస్ప్లే చేయాల్సిందే. Right, you run this program. Square bracket. Enter 5 elements. So it has displayed all the values. ఇంతవరకు no confusion. ఇది అర్థమైందా? జ్ఞాపిక? అర్థమైంది. 5 ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, 5 డిస్ప్లే చేయాలి. రైటా? యా, చలో వి గో ఫర్ 2 minutes బ్రేక్. 2 minutes తర్వాత విల్ జాయిన్ బ్యాక్ అండ్ దీన్ని ఇంకా బెటర్ గా ఎలా రాయొచ్చు అన్నది విల్ సీ.